Hello students, welcome to our channel. In the video, we will exercise 2.8, sum number 3. Find the value of 1 plus sin pi by 10 plus I cos pi by 10, the whole divided by 1 plus sin pi by 10 minus I cos pi by 10, the whole power 10. So, in the complex number sin pi by 10 plus I cos pi by 10, we will consider as z. Let z is equal to sin pi by 10 plus I cos pi by 10. If sin pi by 10 plus I cos pi by 10 z இருந்தா sin pi by 10 minus I cos pi by 10 என்னவா இருக்கும்? That is nothing but 1 by z. ஏன் அப்படின்னா sin and cos வந்துச்சுனாலே இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பருக்கு மாடுலஸ் எடுக்கும்போது the value will be 1. Whenever we are getting the value of modulus of a complex number 1, the reciprocal is equal to, அதாவது z ஓட reciprocal என்னது 1 by z. This reciprocal is equal to conjugate of this complex number. So conjugate of complex number na just we can change the sign of imaginary part. Sin pi by 10 minus I cos pi by 10 ஓட வேல்யூவை நம்ம என்னன்னு கன்சிடர் பண்ணலாம் 1 by z. So the given term இப்போ என்னவா மாறுது 1 plus sin pi by 10 plus I cos pi by 10 divided by 1 plus sin pi by 10 minus I cos pi by 10, the whole power 10 இப்போ என்னவா மாறுதுனா 1 plus z divided by 1 plus 1 by z, the whole power 10 na மாறும். Now we should simplify the term inside the bracket. So this simplify பண்றதுக்கு denominatorல பாருங்க 1 plus 1 by z கொடுத்திருக்காங்க. So by cross multiplying we can take the LCM. So by cross multiplying z here, z plus 1 வரும். Z plus 1 நாலும் 1 plus z நாலும் 1 தானே. So we can write this as 1 plus z. The whole divided by the LCM is z. The whole power 10. So இப்போ fraction கொடுத்திருக்காங்க. இதுல denominatorல ஒரு fraction இருக்கு. So whenever we are getting the fraction in denominator, இந்த fraction multiply மாறும். அப்போ reciprocal மேல போகும். So 1 plus z, இந்த division இப்போ என்னவா மாறும்? Multiplication மாறும். This 1 plus z by z reciprocal மேல போகும்போது z by 1 plus z இந்த மாதிரி மாறும். This is possible only when the denominator has another fraction. So another fraction இருந்தது அப்படின்னா this division becomes multiplication. This denominator goes as a reciprocal. இந்த பாயிண்ட்டை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Then 1 plus z cancel ஆகும். So only we are getting z power 10 here. So what is z? Z is nothing but sin pi by 10 plus I cos pi by 10, the whole power 10. So already நம்ம பார்த்திருக்கோம், whenever we are getting the power as more than 2, we can use the De Moivre's theorem. But De Moivre's theorem இங்க டைரக்டா யூஸ் பண்ண முடியாது. ஏன்னா De Moivre's theorem யூஸ் பண்ணோம்னா the complex number should be in the form of cos theta plus I sin theta. அதாவது ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்மேட்ல இருக்கணும். பட் இங்க வந்து sin theta plus I cos theta ஃபார்மேட்ல இருக்கு. So in order to use De Moivre's theorem, நம்ம இதை வந்து cos theta plus I sin theta ஃபார்மேட்டுக்கு எழுதணும். So whenever we are changing sin theta plus I cos theta in terms of cos theta plus I sin theta, அங்க வந்து changes நடக்கும். அது என்ன அப்படின்னா இந்த I வெளியே வந்துரும், I power 10, then cos come at first, இங்க ஒரு minus I multiply ஆகும், sin pi by 10, the whole power 10. Sin theta plus I cos theta, the whole power என்ன? நம்ம cos theta plus I sin theta ஃபார்மேட்ல மாத்தணும்னா என்னென்ன சேஞ்ச் நடக்கும்? ஃபர்ஸ்ட் I power n வெளியே வரும், நெக்ஸ்ட் cos ஃபர்ஸ்டா வரும், நெக்ஸ்ட் minus I sin ஓட மல்டிப்ளை ஆகும். ஸோ இந்த 3 சேஞ்சஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. I power 4 1 நமக்கு தெரியும். ஸோ I power 10 நம்ம எப்படி எழுதலாம்னா I power 8 plus 2 அந்த மாதிரி பிரிக்கலாமா? So this we can write it as I power 8
into I power 2. So I power 8 is multiple of 4. So power multiple of 4 la irundale the whole value becomes 1. I power 2 என்னது? I power 2 is minus 1, that is I square. So I power 10 oda value minus 1. So இங்க I power 10 oda value minus 1. இங்க De Moivre's theorem use பண்ணலாம். De Moivre's theorem னா என்னது? The power will be multiplied with the angle. So இந்த power angle கூட நாம இப்போ multiply பண்ணலாம். So this is cos of 10 into pi by 10 minus I sin 10 into pi by 10. So 10 gets cancelled. So minus 1 into cos pi minus I sin pi. Cos pi is nothing but cos 180 degree. Cos pi value is minus 1 and sin pi value is 0. So minus I into 0. So இங்க நமக்கு ஃபுல்லாவே 0 ஆயிரும். So minus 1 into minus 1 is plus 1. So this is the value of the given complex number. Given complex number க்கு value கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு first we are considering sin theta plus I cos theta as a complex number z. So sin theta plus I cos theta z இருந்ததுனா sin theta minus I cos theta will be equal to 1 by z. இது ஏன்னா modulus of a complex number 1 னா the reciprocal will be equal to the conjugate of this complex number. So given term நம்ம எப்படி rewrite பண்றோம்? 1 plus z by 1 plus இந்த term பதிலா 1 by z the whole power 10. Now denominator simplify பண்றதுக்கு just we are cross multiplying and taking the LCM for the denominator. So cross multiply பண்றது மூலமா z plus 1 வரும். That we are writing as 1 plus z. The whole divided by the LCM is z. Denominatorல ஒரு fraction வந்தது அப்படினாலே we can reciprocate that and we can change the division into multiplication. So reciprocate பண்ணும்போது 1 plus z the whole divided by z நமக்கு என்ன ஆகுதுன்னா z by 1 plus z மாறுது. 1 plus z gets cancelled. So z power 10 நமக்கு கிடைக்குது. Next z க்கு again we are replacing the same complex number sin pi by 10 plus I cos pi by 10. The whole power 10 we are getting. So இங்க பாத்தீங்கன்னா sin pi by 10 plus I cos pi by 10 க்கு we cannot use the De Moivre's theorem. Since the power is 10, definitely we should use the De Moivre's theorem. But இங்க sin plus cos formatல இருக்கறனால just we are rewriting that as cos plus sin form. அங்க நமக்கு மூணு changes நடக்குது. I power n வெளிய வரும், cos first வரும், minus I sin கூட multiply ஆகும். So இந்த மூணு changes நடந்ததுக்கு அப்புறம் just we are simplifying this I power 10. I power 10 value இங்க simplify பண்ணி போட்டுருக்கேன். இதோட value minus 1. Next by De Moivre's theorem power will be multiplied with the angle. So power 10 இங்க angle pi by 10 கூட multiply ஆகும்போது 10 and 10 gets cancelled. We are getting cos pi minus I sin pi. Cos pi value is minus 1. Sin pi value is 0. So minus I into 0 becomes 0. So minus 1 into minus 1 is plus 1. This is how we are getting the value of the given term. இந்த சம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். சப்போஸ் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தா உங்க கமெண்ட்ஸ் பாக்ஸ்ல போஸ்ட் பண்ணுங்க. Thanks for watching.